Avec plus de 800 dialectes locaux et plus de 600 îles, la Papouasie Nouvelle Guinée jouit d'une extraordinaire diversité culturelle. Sa forêt tropicale, la troisième au monde, abrite une faune et une flore menacées d'extinction. Le pays connaît une véritable ruée sur ses terres et ses ressources naturelles. Ces dernières années, 12% du pays, soit 5,5 millions d'hectares, ont été acquis par des sociétés étrangères qui ont entrepris de décimer la forêt et exportent le bois sur les marchés internationaux. La Papouasie Nouvelle Guinée est l'un des pays au monde où la croissance économique est la plus forte. Mais le boom économique visible dans la capitale Port Moresby cache une réalité bien cruelle. Cette croissance, centrée sur l'extraction des ressources naturelles, ne bénéficie pas à la population. La Banque mondiale décrit cette situation comme un paradoxe de richesse sans développement. La Papouasie Nouvelle Guinée a l'un des systèmes de répartition des terres les plus équitables au monde. La Constitution établit l'autonomie, la souveraineté, la gestion viable et durable des ressources naturelles comme principes fondamentaux pour le pays. La Constitution protège le droit coutumier des citoyens sur les terres de leurs ancêtres. Le principe de propriété privée des terres n'existe pas et la majeure partie du territoire est toujours contrôlée par les tribus. Comment et pourquoi ce pays en est arrivé à se laisser dépouiller de ses précieuses ressources, exportées par bateaux entiers vers le reste du monde? This operation started in 2009, somewhere around in July. So they told people that please allow us to enter there and we'll upload our machinery because all the work will be done up in the inland. So people have no choice because the machineries are here and people, wanted to see development. They want to see, well, for the first time we've not seen these things, so I think we better let it go. It's not a development. Development is about people. People's having to have some kind of improvement in improving their standard of living, quality of life, improving infrastructure development. Those are development. But by looking at what is happening right now, it is like ripping of our resources, our tangible resources. It is more or less like you rob it. We must scrutinize these laws to ensure that people must give the free prior informed consent. Right now, what is happening? You could talk about free prior informed consent. They're only using a handpick. Right. Like my brother here, right. They picked him up, they know he's a good vocalist or some good advocate or some kind of person influencing the community. They grabbed him on the street or somewhere. They took him and they gave him money and some beers and something else. And that's where the negotiation starts. By doing that, they provide a policeman on site. And policemen provide a security for these people. So what can you do? Government is on the other side. We people are helpless. Sous couvert de projets de développement agricole, des dizaines de sociétés ont signé des accords via un programme gouvernemental dénommé SABL. Ce qu'il se passe dans la baie de Turubu illustre un phénomène d'une ampleur nationale. Au lieu de voir se lancer des projets de développement, la population assiste impuissante au massacre de la déforestation. Ce cargo, chargé de bois tropical, est le 37e à quitter Turubu. La Papouasie Nouvelle Guinée est devenue le second exportateur mondial de bois tropical après la Malaisie. Le pays exporte aujourd'hui 3 millions de mètres cubes chaque année à destination principalement de la Chine. Depuis 2007, le système des SABL a accéléré de façon dramatique l'abattage des arbres et l'exportation du bois. Les compagnies étrangères ont trouvé grâce à ce système un moyen d'étendre l'abattage des arbres à des territoires jusque-là préservés. The processes that were supposed to have been followed obviously weren't followed, so we had major forestry logging companies just come in and take advantage of the SABLs instead of going through the normal procedures to get proper forest management.
authorities. Huge foreign corporations come in and they tell villagers, we're going to bring you a school, we're going to bring you a road, aid post. And then they just clear off the forest, build a huge sawmill, a timber yard, and then there's no real benefits to the people. Les routes et les machines s'enfoncent toujours plus loin dans la forêt. When the company came, they couldn't get access to their objective. They have to really push their way through here. So the people actually did not accept this idea of this oil palm and this thing. Within the village, they said, no, we will not allow road. And I got everything recorded down on paper, which I also presented to the courts already. The village said no. But the company used certain individuals, and they used the police, and they used these Asians who came with that bulldozer, and they came, they bulldozed through. They bulldozed by force, yes. Even my people came standing objecting, and they used police to assault them. And even the government authorities are involved too. So people at the higher places, and for a villager to get into this, it's corruption at its best. Les sociétés forestières construisent des centaines de kilomètres de routes qui s'enfoncent au cœur de la forêt tropicale et s'emparent ainsi des meilleurs arbres au fur et à mesure de leur progression. Timber authorities are actually meant to be areas of sort of up to about 50 hectares maximum for conversion into agriculture or whatever. But what they started doing was having multiples of timber authorities, stringing them all together. And they also could be used for like a road alignment. So, you know, you'd have a road and you convert for a road, and then the road would suddenly become a very wide road. And it would become a very long road, and sometimes it would wiggle around to ensure that it included all the valuable trees. Alright, me also this plus me been big background this company been come site. Now time company been come site all been karam this consent form me been come round. Now consent form me been karam come sample karam come me play been sign him in sell bus as for mango as for DY. Now me play sign him. Now this consent form me stop me play 1 week 2-3 days. You come to Latif 30 minutes or 2 minutes 3 minutes now pick this consent form no karam go. And then it's like portion 144C. Okay, you know got proper class 3 map. You know got land investigation report from the company or whoever investor is. You know got social mapping, whereby identifying one M plan, you own him, one M ground. This plane been come up. So me also want to mama la place. Lo display start, lo display something you been come up. Me plo mama been stop too lo display time na awareness been come up lo display time. So all man been go past, all you know been make him clear lo no good lo display something na good lo display something. So me ka concern blo lig all generation blo me come up behind. Display looks away now you plo walk awareness you plo walk him now lo me plan. So display me give me clear understanding of them. Me better no got le SABL. Na mila kisim beklen title blomi or se mama la place. Loka ombra toksa bin come up. Time sambra papa blomi bla stop all na bin sale. Na mi bla beginning grow to mi bla na bin sale. Ika sambra man only working papa or high to office or one ma only working signing this agreement. Now this la ground na mi Asian only come. Now only working sambra can work. Handa blon this pala only na bin explaining mi bla papa blon ground. Before only walking this walk. Now, and plan is something now, me plus somebody to Nassau. So now, me making this todo, adding some the ground by my scambler, me plus Papa ground. Yes. This is my land, I have to stay here. We have made a mistake already. With no proper explanation. All this, people may play confused. Now, me play make him number about now 168,840 hectares.
Landowner company no can know him one time Joseph Teng na play up langen na keke anta plangen. Only must give me the title back. We have our own rights to decide long resources plan me plan. Le cas de Touroubou n'est pas un cas isolé. Une multitude de ces contrats abusifs ont été signés dans le pays. Ces contrats mettent en général à l'écart les propriétaires sous couvert de projets agricoles de grande envergure. Les agences gouvernementales, telles que le Land Department, le Department of Agriculture et la Forest Authority, font prévaloir les intérêts des compagnies étrangères au détriment de leur vocation première, qui est de protéger les droits de la population, ainsi que leur accès aux ressources naturelles. Entre 2003 et 2011, plus de 70 SABL ont été signés en Papouasie Nouvelle Guinée. La surface couverte se monte à 5,5 millions d'hectares à travers tout le pays. Combiné aux 8,5 millions d'hectares de concessions traditionnelles accordées aux abatteurs, près d'un tiers des 46 millions d'hectares que compte la Papouasie Nouvelle Guinée sont désormais aux mains de compagnies étrangères. So SABL, what the governments, they said this SABL is good for the customary landowners. For that reason, we take this step to get our customary land into this SABL list. From there, we found out that our land has been grabbed and it was taken away by foreigners and other smart ones. Those are the leaders from our own clan or our own family members. So that is the game that has been playing, not only in Touroubou SABL, but with other SABL lists in the country. Most of the times we have such thing, they're dealing, the foreign investors, they always like to deal with the authorities. They deal with them and they sign papers or document, any necessary documents, and in the end, they told us that, oh, we have a development now. So we people are lost. Now you see, they can walk out anywhere they want. Les sociétés forestières ont installé des barrages sur la route afin de bloquer les visiteurs indésirables. Why are you blocking the road? Because the villagers come in the morning and tell us that we will not allow to enter. Manager, I'm sorry, we will look for them. Just don't. Okay. Après plusieurs essais infructueux, nous avons finalement réussi à accéder au lieu des opérations en utilisant des routes forestières. We are now down at one of the land group, Yari. They are within the Yanguru Associate District and Ovisipik. This is their place, and it is also outside of the proposed oil palm, a 10,000 hectares oil palm project. And this is only for logging purpose. It is an illegal business or deals, but it is become legal to the authorities, and that makes us the resource owners just to follow. This is one type of the many other roads that has been built within our project. As you can see, they just make a track, what we call pallet track. They just just push all the small trees down. They will do the selective logging, what they want, what pieces of tree they want, and then they send the changeomen in. They just cut. In other places now the secondary forests are growing, and they leave it like this and they go away. And the trouble is that, you know, if you're out in the sticks in the rural areas in PNG, you have pretty poor access to any government, to the bureaucracy, let alone to the courts. So there are very few instances where landowners have had a reasonable opportunity to contest these little deals that are being struck between outside parties, or sometimes by parties maybe including some local landowners. They sometimes call them the Waigani landowners or the Waigani forest owners. They're the people who actually are from a rural area but have been living around the national capital and hover around the corridors of the national capital, striking deals even without the authority from the free and informed consent, basically from the rest of the landowners. Les contrats sont signés derrière des portes fermées, dans les bureaux de l'administration gouvernementale, très loin des populations concernées, très loin du terrain.
La corruption et la négligence de l'administration permettent ces accords, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les communautés rurales se font abuser. Le gouvernement s'est engagé sur une stratégie de développement à long terme dont les fondations reposent sur l'accaparement des terres. We have a lot of land in Civic. There's plenty of land. But then, as I've said, it is land ownership rights and the mentality here is something that is blocking, is hindering development, is hindering progress. So in here what we are trying to do is we're trying to educate them so they will free up land mentally first, and then the land is going to be free. We must free land because currently we have a lot of land disputes. We are trying to get people to be monocroppers, so they concentrate and be specialized in one crop. To free up land, this is the process that we will be going through. We will run workshops on procedures for land registrations, that is ILGs. With ILGs, we intend to establish landowner companies. From there, we can assist them now then to draw project documents. So assist project documents, and then we can seek investors. Cette politique de développement a officiellement pour objectif de prendre les terres aux populations locales afin de les proposer à des entreprises étrangères. Le plan du gouvernement est de réduire la quantité des terres sous droit coutumier de 97% en 2009 à 80% en 2030. L'objectif de 2020 a été atteint 9 ans plus tôt que prévu. Le gouvernement affirme que rendre ces terres productives est une condition au développement du pays. It's too damage done at once. So they go and get the trees or clear the area for oil palm. They get the trees, they sell it, they get the money from the logs, and it supports the oil palm business. And there's a lot of these companies that are out in the field doing clearing, and we haven't seen any single sign of a good oil palm plantation, a good oil palm business that will have mills and that will... People haven't seen any sign of a true oil palm development project. À Turubu, la population locale a accepté de céder 10 000 hectares pour un projet de développement de palmiers à huile. Pendant la phase de conception du projet, cette surface a été multipliée par 10 pour atteindre 116 000 hectares. Un territoire de la taille de New York est maintenant exploité par une société malaisienne. La population n'a jamais donné son accord pour une telle surface. À travers tout le pays, les habitants sont trompés et spoliés suivant ces mêmes procédés frauduleux. L'un des cas les plus flagrants. Le plus gros contrat du pays conclu avec ITS, Independent Timbers and Stevedoring Limited, une société enregistrée aux États-Unis et en Australie. ITS a obtenu un accord l'engageant à construire une route en échange du droit d'abattre les arbres le long du chantier. As they build the road, they 2 kilometers, and the road comes all the way from Western Province, which is up the western side of the country, to Port Moresby. You calculate all this distance that they're going to build the road, 2 kilometers wide. That's how much land they have the title over. Les populations locales ont accepté que la société utilise un couloir de 20 mètres de chaque côté de la route pour l'abattage des arbres. Ce couloir a ensuite été augmenté à 2 km pour atteindre au bout du compte et de façon incroyable un couloir de 34 km de large, qui offre à la société une concession de plus de 2 millions d'hectares, soit l'équivalent de 4 départements français, 1000 fois plus que ce que les propriétaires des terres avaient approuvé, et le tout pour une durée de 99 ans. Malgré ces procédés frauduleux, le gouvernement prélève des taxes à l'exportation sur les sociétés étrangères et accepte en contrepartie de fermer les yeux sur ces pratiques. Ce qui se passe en Papouasie Nouvelle Guinée fait partie d'un vaste système de commerce illégal de bois dénoncé par Interpol en 2012. La majorité du bois illégalement coupé en Papouasie Nouvelle Guinée prend le chemin de la Chine, premier importateur, exportateur et consommateur de bois illégal au monde. Ce bois, récolté frauduleusement, finit généralement sur les marchés américains et européens sous forme de meubles ou de dérivés du bois. De nombreuses compagnies étrangères sont impliquées dans ce commerce illégal et hautement lucratif.
La plus importante d'entre elles en Papouasie Nouvelle Guinée est un groupe malaisien du nom de Rimbunan Ijo. Connu sous les initiales RH, ce groupe est contrôlé par Tiong Yung King, l'une des plus grandes fortunes de Malaisie. RH contrôle 60 compagnies forestières dans le pays et est impliqué dans une quantité d'autres secteurs économiques. Le plus récent investissement de cette société est la construction du plus grand centre commercial du Pacifique. En 2011, le gouvernement de Papouasie Nouvelle Guinée a créé une commission d'enquête sur les SABL et a déclaré un moratoire sur ces contrats. Selon les transcriptions des auditions menées lors de cette enquête, la commission a identifié des fraudes et des irrégularités dans la grande majorité des contrats signés. L'enquête révèle de nombreuses fraudes, des fautes professionnelles, des incompétences, ainsi qu'un manque total de respect des procédures. We think that there are a lot of players involved in it, especially politicians, and who are trying to stop this report from being presented in Parliament because they are directly implicated in these deals to grab land. We are saying that all the land that's been given out through the schemes should be given back to the landowners, because this is 99 years lease we are talking about. You know, it's 3 generations, and people are not going to be paid for those. It's free. Malgré la découverte de ces faits alarmants, le gouvernement n'a pris aucune mesure concrète pour annuler les contrats litigieux. Pendant ce temps, et malgré le moratoire, la déforestation se poursuit. When I look at it, going back, standing back 1973 and looking up to now, I'm going, wow, what did those people see back then? They cautioned us that machine-oriented economy will destroy us, will push us to edges, to poverty. We're now talking about alleviating poverty in Papua New Guinea. Those people who wrote the Constitution then saw that we will get there. We are there now. Those people who talked about sovereignty and self-reliance, today Papua New Guineans would depend so highly on development aid, foreign aid for our development. When we have so many mines happening here, we have logging here, we have large agriculture happening here, we could feed ourselves here, but we are still very dependent on foreign aid. That is not self-reliance. L'île de West New Britain, abritant l'une des plus vastes et des plus anciennes plantations d'huile de palme en Papouasie Nouvelle Guinée, est considérée par le gouvernement comme un modèle à suivre pour le reste du pays. Prenant cette île en exemple, les critiques de la stratégie de développement soulignent que cette agriculture industrielle n'apporte ni prospérité, ni développement à la population. Les villageois de Mossa n'ont guère bénéficié de la vente de leurs terres ancestrales, cédées pour quelques centaines de livres sterling dans les années 60 à une entreprise d'huile de palme. Mi plek si mola palang bus nombor na mi plek bilde molos. Kampanye no alibi. Ang tablo de sel je mi mama blo komilia. Ang problem we mi plano mai sai. Ni problem. Mi pesa kam lo garden because inu gatwara. Mi plek pai na blo kisi wara bro pidi mol bikini na pinga tablo family. Okay, na reply mo so mi stop lo garden mi kam lo night. Mi no gat light tu. So mi plani dim light tu bakan inside. Ha? Na reply di palongen lo school. Mi play ino kat kampanye gim service kan sa school bay build on school bal pikin ni school good singut plan lain. Mi play first line log in this la ground in the company come up in project work this la. Project. Kali wo kankani mi play.
Now this is 40 years anniversary, but this is ground or probably play camp. Only giving this ground or 40 years about working changes blow agreement, reviewing. Now company no behind this thing. I'm talking one time government now. Le ruisseau qui alimente le village en eau est pollué par les produits chimiques utilisés par les plantations. L'un de ces produits chimiques est un poison utilisé pour éliminer les cocotiers des plantations traditionnelles et les remplacer par des palmiers à huile. La situation n'est pas meilleure dans le village de Papouasie. Il y a 50 ans, le gouvernement a alloué des parcelles de 6 hectares à des paysans afin d'y cultiver l'huile de palme. Dans les années 60, 6 hectares permettaient à une famille de 5 personnes de subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, 31 personnes vivent sur cette même parcelle. Planu nabe you can die or group shooting you like a brook or you in pipe lightning come and can drone burning pipe can shoot you die. You guys know them we have to live and atlo side los and stupi the pinini sini bla planti semblam sa garden na market chili lipois to baspe do pinini lo kama school tenesen o pinini mani lo ko ma bla pan stupi akanesen. Kainosen, naosen, dibuka yang katipame, mereka no katipam staff osen mikla working market or stakan. Osen lemba katipam, oke mikla working market go ina time mun belum lakam. Mikla katipam taksimani, oke narpla osen mutamu staff osen da market, osen do sewa staff. Mukam leminau, amba mikatinau, narpla working one time osen loke. Dans cette forme d'esclavage des temps modernes, la population dépend à 100% de la société qui achète toute la production et fixe les prix. En outre, la société déduit le prix de tous les équipements nécessaires aux cultivateurs, tels que les filets et les brouettes. Le manque d'infrastructures et de services de base est une constante à tous les villages que nous avons visités dans l'île de West New Britain. La population n'a pas ou très peu accès à l'eau potable, aux soins de santé ainsi qu'à l'éducation. Tous les paysans travaillent pour New Britain Palm Oil, une société qui domine la production d'huile de palme en Papouasie Nouvelle Guinée. L'entreprise est le plus gros employeur privé du pays. New Britain Palm Oil est membre du RSPO, la table ronde sur la production durable d'huile de palme. Malgré cet engagement en faveur du développement durable et avec le recul de plusieurs décennies d'opérations, les populations employées par l'entreprise n'ont vu que très peu d'amélioration dans leurs conditions de vie. Basic infrastructure that people, a lot of communities in Papua New Guinea need health, education, road system, opening up access to the markets in urban areas where local people can go and sell their local produce, get money. These are things that are needed most in any PNG community. So as long as these kind of investors or the big investors look into setting up good systems for the landowners, then that is sustainable development. Otherwise it's a one-side development where investor gets more, leaves behind problems, and the landowners become losers on their own land. À travers tout le pays, des communautés offrent des alternatives viables au modèle de développement prôné par le gouvernement. C'est le cas des habitants du village de Sossi dans la province de Madang. Actifs et innovants, les agriculteurs y font pousser une grande variété de cultures, à la fois pour leur subsistance et comme source de revenus. Les villageois pêchent et font de l'élevage. Ils pratiquent également la cueillette des nombreux produits qu'offre la forêt. La diversité de ce qu'ils cultivent assure la résilience de leur mode de vie face aux aléas climatiques, tout en assurant une alimentation riche et équilibrée à la population.
Only work lo force lo make him this la lo mipla mas to yesa longo lo ground lo mipla mas mas plani mo ilpam. Kaino sem na mipla work lo pilim wari wantem na mipla work lo fight against that stuff. Only come you small office man lo mipla lo district lo all can sing out him all kind pap si amigo paslan lo mipla lo go na ba all mas to yesa longem kaino sem longol. Na only you small office man lo mipla lo make him this la lo mipla mas end him ground. Mi quanta lo mitin tu lo company tok lo company. Lo flag PNC flag ito sem crown em life. First time ni pin kisim displat to crown em life. Mi skelim na value mo sem emi true na emblo start na finish protest pla crown emi truth mas crown em life. Time mi skelim crown. Amas pla generation ikan istablo displa crown tasol in a world start na world finish empa crown. Crown emi as plo life plo jumi lo pa amas pla time pla kaunim empa stapor sem na money ikam out to crown all the kind something utinim lo car lo big name kind something material something lo big pla cities now mitpla looking emi come out to crown tasol inolo nal pla osem na miskelim na meeting osem mi value crown osem em life plo you me all got a man meri plo crown today em answer plo life plo stop now na pian em crown tasol em life plo people plo me as a ward member na me like preventing this plo rights plo preparing this plo talk lo crown em pa ina plo lifetime plo me ina plo me die too. Des villages aux alentours ont accepté l'expansion des plantations d'huile de palme sur leurs terres, et celles-ci se rapprochent chaque jour davantage de ceux-ci. Près de 40 ans après l'indépendance et l'élaboration d'une constitution qui garantissait le strict contrôle des investissements étrangers et qui s'assurait que l'État contrôlerait les entreprises impliquées dans l'exploitation des ressources naturelles, le gouvernement semble déterminé à abandonner les richesses du pays aux sociétés étrangères. I have to make it clear here that what we have at the moment on the table is the alternative. Papua New Guinea and all Melanesian countries, we had a way of life. That was the way of life until the colonizers came with their alternative and said, this is what we have to offer you. So that is the kind of development we want to change. We want to make this, we can feed Papua New Guinea, we can feed Australians. I am in Australia and they have to label, this is organic banana, this is not organic banana. Hey, why are you labeling? We eat organic all the time. Organic is big now. Here we eat organic cheaply or for no cost at all. So these are the struggles of big development that people are saying, okay, this is a good company, it's going to work for us, it's going to bring in millions of kina for Papua New Guinea. But I will be happy. The day will come when we see all our mothers and children can access healthcare for free. All our children can access up to university education for free. Then we say this is real development for Papua New Guinea. Then we say that our minds have paid for our education, for our healthcare. Malgré le changement de gouvernement en 2012 et le travail de la commission d'enquête, il n'y a que très peu de signes d'une volonté politique de stopper cet accaparement des terres et des ressources forestières en Papouasie Nouvelle Guinée. Au rythme actuel de déforestation, l'Agence nationale en charge des forêts estime que d'ici 2021, 83% des forêts auront disparu ou seront sévèrement endommagées. Considérant l'extrême dépendance des populations aux forêts, le coût humain est difficilement mesurable. Ce désastre écologique est sur le point d'affecter des millions de vies humaines.